Who's a temple president now? What, you have council? Who's the chairman? Your name, please? All right. You send me pictures one time. Thank you very much. Hare Krishna. Good evening. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Givaradari Gopijana Ballabha Givaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari
Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pasitya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Gauranitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanande Haribol, 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 Haribol. Gaurartik? Is it Gaurartik? No? Yeah, okay, let's stand up and sing. I told you. 7 o'clock, didn't it? It's always like that. Huh? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschadya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine. Jaya Jaya Gaura Chanda Aroti Kosoba. Jaya Jaya Gaura Chanda Arati Kosoba. Jana Vitatavani Jagamano Loba. Dakini Tai Chan Pamigadadhara.
Nikate Advaita Srini Vasachatradhara Vasi Achin Gaurachan Ratna Singasane Aroti Korena Brahma Adi Devagani Aroti Korena Brahma Adi Devagani Narahari Adi Kori Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshari Gaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshari Gaya Shanka Bhaje Ganta Bhaje Bhaje Karatala Madhuramridanga Bhaje Paramarasala Shanka Bhaje Ganta Bhaje Madhur 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 Bhaje Shanka Bhaje Ganta Bhaje Madhur 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 Bhaje Ganta Bhaje Ganta Bhaje Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Bahu Koti Chandra Jini Vadana Ujvala Galadeshe Vanamala Kore Jalamala Shiva Shukanarada Premigada Gada Bhakati Vinoda Deke Gorara Shampada Jaya Jaya Gaura Chandera Roti Gosoba Jana Vitatavane
Jagamano loba Gorangera rotik shobha Jagdajana manoloba Gorangera rotik shobha Jagdajana manoloba Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Jayam Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Tarasadashi Shimad Abhay Charna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Guranga. Glories to Srila Prabhupada. Praladalat Adayine Hiranyakashipur Bhaksha Shilatang Kanakalaye Iton Nrsinga Paraton Nrsingo Yato Yato Yamitato Nrsingo Bahir Nrsinga Hridaye Nrsingo Narasimha Madim Saranan Prapade Tavakara Kamala Barena Kamadbhuta Singha Dalita Hiranyakashipo Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Narasimha Dev, Jai Narasimha Dev, Narasimha Dev, Jai Narasimha Dev.
Jai Narasimhadev, Jai Narasimhadev, Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jai Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jai Narasimhadev Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol. Okay. Water? Some water? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschajadi Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Let's read Bhagavad Gita chapter 5, text 20. Text 20. Taigi paskaitykime Bhagavad Gitos 5 skyriaus 20 tekstą. Okay, find it. 5:20. Na parishyat priyam prapya nodvijat prapya cha priyam stira buddhir asamudho brahmavit brahmani stita na prarishat priyam prapya nodvijat prapya cha priyam stira buddhir asamudho brahmavit brahmani stita. Some of you like? Norėtumėt kažkas pakartot?
Napravishyet priyam prapya. Nodvijet prapya cha priyam. Stira buddhira samudho. Brahmavid brahmani sthita. Napravishyet priyam prapya. Nodvijet prapya cha priyam. Stira buddhira samudho. Brahmavid brahmani sthita. Ladies, any ladies? No book. Mm-hmm. Napravishyet priyam prapya. Nodvijet prapya cha priyam. Stira buddhira samudho. Brahmavid brahmani sthita. Okay. Translation: a person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Vertimas: kas nedžiūgauja, kai atsitinka kas nors malonaus ir nesielvartauja patyręs nemalonumus, kieno intelektas nukreiptas į savąjį aš, kas neklysta ir pažino mokslą apie Dievą, tas jau pasiekė transcendenciją. How was the Rathayatra, by the way? Kaip buvo Radhayatra be to? Nice? Вас скучали по вас, чтобы вы были. Ну, понятно. Извините, я это далеко. И на дороге ремонт идет. Мы потеряли сколько? 40 минут Сингапура? Где-то. Да, ремонт, да. Потому что вы первую Радхаятру провели в Советском Союзе в 89 году. И это в Каунасе. Да, я помню, да. Первый гуру, который приехал в Литву. Первый гуру. Ага. У вас есть колесница или просто паланкин? О, колесница, окей, отлично. Большой? Ага. А это было там? Да. Этой улице, где люди. Да, там было. Где был Герман. Ага, окей, отлично. Много преданных приехали? 300? Oh, very good. Okay, purport. The symptoms of the self-realized person are given herein. Čia prašomi save pažinusio žmogaus požymiai. The first symptom is that he's not illusioned by the false identification of the body with his true self. Pirmasis požymis, jis neapgautas iliuzijos ir netapatina kūno su savo tikruoju aš. He knows perfectly well that he is not this body, but is a fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. Jis gerai žino, kad yra ne kūnas, o fragmentinė aukščiausiojo Dievo asmens dalelė. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. Todėl jis nei džiaugiasi pasiekęs tai, kas susijęs su kūnu, nei liūdi tai praradęs. This steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intelligence. Toks proto tvirtumas vadinamas sthira buddhi, intelektu nukreiptu į savąjį aš. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. Todėl toks žmogus nepainioja savo grubaus kūno su siela, nelaiko jo amžinu ir pripažįsta egzistuojant sielą. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma and Bhagavan. Toks žinojimas pakilėja jį iki lygmens, kur visiškai atsiveria mokslas apie absoliučią tiesą, Brahmaną, Paramatmą ir Bhagavaną.
He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. Todėl žmogus, gerai žinantis savo prigimtinį būvį, neapgaudinėja savęs ir nebando visais atžvilgiais prilygti aukščiausiajam. This is called Brahman realization or self-realization. Tai ir yra brahmano arba savęs pažinimas. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. Tokia tvirta sąmonė ir vadinasi Krišna sąmonė. Na prarishet priyam prapya nodvijet prapya cha priyam sthira buddhir asamudho brahmavit brahmanistita. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Kas nedžiūgauja, kai atsitinka kas nors malonaus ir nesilvartauja patyręs nemalonumus, kieno intelektas nukreiptas į savąjį aš, kas neklysta ir pažino mokslą apie Dievą, tai jau pasiekė transcendenciją. Well, to know the science of God, this is essential here. Taigi pažinti Dievo mokslą yra labai esminga. That's why there are the Vedic literatures, especially Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, to teach us the science of God. Todėl yra vedų literatūra, ypač Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, kad mokytų mus šią mokslą. That's why, so many acharyas have taught this science. Todėl tiek daug ačarijų mokė šią mokslą. In the modern age, Srila Prabhupada, Ir šiais laikais Srila Prabhupada. he taught this science all over the world. Jis mokė šią mokslą visame pasaulyje. And he published many books. Ir išleido daug knygų. And he instructed that they be translated into many languages, all the important languages of the world. Ir nurodė, kad šios knygos būtų išverstas į visas pagrindinės pasaulio kalbas. These books are all about the science of God. Todėl, kad šitos knygos būtent ir kalba apie Dievą. Who is God? What is his name? What's his address? What are his characteristics? Tai kas yra Dievas, koks jo vardas, kokios jo savybės, koks adresas Dievo. And who are we? What's our position? Ir kas mes esame, kokia mūsų pozicija. What's our position in relation to God? Kokia mūsų pozicija lyginant su Dievu. Jiver Sarup Hoy Krishna Nityadas, it is said that the constitutional position of the jiva or living entity is to eternally serve Krishna. Yra sakoma, kad dživos konstitucinė padėtis yra amžinai tarnauti Krišnai. So it is important also to understand here that we are not the body. Ir todėl šiame tekste sakoma, kad labai svarbu suprasti, kad mes nesame kūnas. That's to say we're not bewildered. The devotee should not be bewildered. Ir todėl atsidavusiųjų neturėtų tai trikdyti. The persons in material consciousness, they are bewildered by the material energy. Tie, kurie yra materialėje sąmonėje, jos trikdo materialūs dalykai. The senses Juslės, and the material energy materialioji energija are offering them so many varieties of sense enjoyment. Šitie du dalykai jiems nuolat siūlo juslinį pasitenkinimą. So they spend a lot of time in chasing after this sense enjoyment. Todėl jie daug laiko paskiria siekdami šio juslinio pasitenkinimo. But that is compared to mirage in the desert. Bet tai yra lyginama su miražu dykumoje. Somebody is in the desert and he feels thirsty. Kažkas yra dykumoje ir jis jaučiasi ištroškęs. And he thinks that he sees an oasis in the distance. Ir jis mano, kad mato tolimoje oazę.
So he tries very hard, he walks to that place, but actually no oasis. Taigi jis bando, daug eina, bet iš tikrųjų ten nėra jokios oazės. Then maybe he thinks he sees another one. Ir po to jis mano, kad yra sekanti oazė. Again he struggles forward, he reaches no oasis. Ir jis stengiasi toliau tą pasiekti kitą oazę, bet visgi jos nėra. This is mirage. Tai yra miražas. Because of the heat, it creates a sort of illusion that there seems to be oasis, but actually not there. Dėl karščio susidaro tokia iliuzija, kad yra oazė, bet iš tikrųjų nėra jokios oazės. Jai, 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 Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. So material world is like that. Tai materialus pasaulis yra būtent toks. There's so many advertisements promising us that we'll get happiness, enjoyment if we do this or we do that. Taigi tiek daug reklamų mums prisiekiančių, kad darydami tą ar aną būsime laimingi. But usually turns out nothing special. Bet iš tikrųjų dažniausiai gaunasi nieko ypatingo. Waste a lot of energy. Tik išvaistam daug energijos. Actually, very interesting books I was reading, written by Sham Sundar Das. Taigi skaičiau labai įdomią knygą, kurią parašė Šyamas Sundardas. He is a disciple of Srila Prabhupada. Jis yra Šilas Prabhupados mokinys. One of the very first disciples. Vienas iš pirmųjų mokinių. And the books are very interesting, wonderful books. Jo knygos labai įdomios, labai nuostabios. Have you read all three? Ar perskaitėte visas tris? Yeah, I've got it. It came out. Oh, you should read. Third one is the last one, actually. Trečioji paskutinė knyga. But it's called Chasing Rhinos with the Swami. Tai vadinama gaudant Rhinoceros. Raganosių su Svami. Raganosių medžioklė su Svami. Rhinoceros, how do you say? Raganosių. Raganosa. How do you say in Latvian? And Russian? Nasarok. Nasarok, yeah, chasing rhinos with the Swami. Why the book called like that? Kodėl knyga taip pavadinta? Who knows? Отрезает Yeah. Очень дорого, много денег стоит. Oh, that maybe so, yeah. Yeah, sure. But the idea is that no, it's something Prabhupada said, that chasing rhino, that means trying to do something very difficult, something big and difficult. Tai Prabhupada yra pasakęs tokia idėja, kad žodžiu raganosį sumedžioti yra toks labai didelis sudėtingas dalykas. So somebody is, trying to catch a rhinoceros. If he captures, okay, wonderful, this is great accomplishment. Tai kažkas bando pagauti raganosį ir jeigu jam pavyksta, tai toks didelis pasiekimas. But if he doesn't succeed, people say, never mind, it's too difficult anyway. Bet jeigu jam nepasiseka, žmonės sako, nesvarbu, vis tiek čia toks didelis dalykas. So Shamsunari describing how they had to do many difficult things in Krishna's service. Tai jis ten aprašo, kad turėjo tiesiog daryti daug sunkių dalykų Krišnos tarnystėje. He was Prabhupada's secretary for many years, actually. Jis buvo Prabhupados sekretorius daugelį metų. But also, he
helped to open the first temple in San Francisco. Jis padėjo atidaryti pirmąją šventyklą San Franciske. That's only second temple in ISKCON, by the way, Tai yra tik antroji šventykla Iskone after New York. po New Yorko. And then the Prabhupada, and he carved the first Jagannath deities in ISKCON, Ir jis išdražė pirmasias Džaganatos dievybės Iskone and he made the first Rath Yatra cart in ISKCON. ir padarė pirmąjį Radhayatros vežimą Iskone. And he was sent to London by Prabhupada with his wife and some other devotees. Ir jis buvo Prabhupados išsiųstas su savo žmona ir dar keliais atsidavusiais į Londoną. Those days the Beatles were a very popular music group. Tomis dienomis Beatlai muzikos grupė buvo labai populiarūs. They had also they had gone to India for meditation in Rishikesh with Maharishi Mahesh Yogi. Ir jie nuvyko į Indiją irgi meditacijai. Maharishi Maharishi Yogi. Maharishi Yogi. Su Maharishi Yogi. They had very great influence on the young people of the time. Ir jie padarė tokį labai gerą, žodžiu, įtaką labai gerą padarė jaunimui. That time I was a teenager. Tais laikais aš buvau paauglys. We always used to watch the Beatles performing on television. Sometimes even in live we saw them. Tai tais laikais mes žiūrėdavom Beatlus per televiziją ir kartais net gyvai pavykdavo pamatyti. But we became very influenced by them. Bet mus tai labai paveikė. You see, first of all, very free life, breaking all the rules. Tai visų pirma toks laisvas gyvenimas, visų taisyklių laužimas. But then they went to India, they got interested in meditation, so we also became interested. Bet tada jie nuvyko į Indiją ir susidomėjo tą meditaciją, tai ir mes susidomėjome. And especially George Harrison, he, was especially, amongst them, he was especially interested in Indian culture and music and meditation. Ir ypatingai Džordžas Harrisonas iš visų jį labiausiai iš visų domina muzika, kultūra, Indijos ir meditacija. So he thought, let me try. Samsudar thought, let me try to meet George Harrison. Tai aš galvojau, leiskit man susitikti su Džordžu Harrisonu. So he went to the office there of the Beatles. It was called Apple. Actually, their company was called Apple. You went? No, Samsudar went. Šiama Sundara norėjo susitikti su Harrisonu ir nuvyko į ofisą jo. But there were many people there waiting to meet them, the Beatles. Bet ten jau buvo daug žmonių, kurie galvojo taip pat. But Samsudar was sitting in a corner with his dowdy. Šiama Sundara sėdėjo kampe su savo dočiu. And after a couple of hours they were waiting. It was a meeting, Beatles were in a meeting. Then George Harrison passed through the room. Suddenly he saw Samsudar. Oh, he said, I've been waiting to meet you. Hare Krishna. Ir žodžiu buvo susitikimas ir po to, kai išėjo iš to susitikimo, Džordžas Harrisonas ir peržvelgė kambarį, jis pamatė Šiamą Sundarą ir sako, aš norėjau susitikti su tavimi, Hare Krishna. So he invited Samsudar into his office to speak. Tai jis pakvietė Šiamą Sundarą į savo ofisą pasikalbėti. It turned out actually the devotees were having kirtans, regularly, and once George Harrison had gone there in disguise and he had participated also in kirtan. Tai karts nuo karto atsidavusiai organizuodavo kirtaną ir viename iš jų sudalyvavo Džordžas Harrisonas. So he was very happy and he invited Samsudar to his house for kirtan. Taigi Džordžas Harrisonas pakvietė Šiamą Sundarą į savo namus kirtanui. So they used to go regularly, Samsudar, other devotees, Mukunda Maharaj, Guru Das, and their wives. They used to go and cook prasadam and have kirtan with George and his wife or girlfriend. Tai reguliariai Šiamą Sundarą ir kiti bhaktai nuvykdavo pas Džordžą Harrisoną į namus padaryti kirtaną. So then in this way, George decided, let's make a record, Hare Krishna.
Ir mantra. tokiu būdu Džordžas Harisonas sugalvojo, padarykime įrašą Hare Krishna mantrą. And it became very famous. It became maybe number one hit in the hit parade. Ir tas įrašas tapo labai garsus, galbūt net pirmąją vietą užėmė tais And laikais. so devotees were invited onto there was a program called Top of the Pops, the popular music. Taigi atsidavusiai buvo pakviesti į tokį kaip šou, kuris vadinosi Popo viršūnė. So devotees were invited, they were performing there, and they were invited to different musical festivals all over Europe to perform the Hare Krishna mantra. Taigi jie buvo pakviesti tenai, sudainavo ir po to jos pradėjo kviesti į įvairius renginius po visą Europą, kur jie dainuodavo Hare Krishna mantrą. And also they made an album of many different songs like Samsara Davanali, Loka, Bhaja Hure Mana, and many others. Taigi jie po to išleido tokį albumą populiarų su daug dainų, Samsara Davana, Lidalioka, Govinda Madi Purusham, as we have for the deity greeting. Govinda Jai Jai, yes, all those different songs. And this will be very popular also. Ir jos tapo labai populiarios. So in this way, that was like capturing a rhino, you could say. Capturing a rhinoceros. Ir tai galima sakyti, tapo tokiu kaip raganosios sučiupimu. And they also went to Bombay, and Shamsara organized the first big Pandal program in India. Ir jie nuvyko į Indiją ir ten Šemasundaras organizavo pirmąjį Pendal festivalį didelį. 30,000 people came every day. 30 Prabhupada was speaking at 30,000 people per day. 30,000 žmonių kiekvieną dieną ateidavo pasiklausyti, Prabhupada kalbėjo. They had a huge balloon, in the sky above Bombay with Hare Krishna festival written there. Jie turėjo didelį tokį balioną su Hare Krishna mantra iškeltą virš Bombėjaus. And later he came to, he was our GBC in England actually. Jis buvo mūsų GBC Anglijoje. And he arranged with George Harrison to buy beautiful property just outside London, which we know now as Bhakti Vedanta Manor. Ir Šemasundara suorganizavo su Džordžu Harrisonu nupirkti tokį sklypą už netoli, žodžiu, Londono, kuris dabar yra žinomas kaip Bhakti Vedanta So this Manor. is capturing another rhinoceros, we can Jie say. sučiupo dar vieną raganosį. So accomplished many wonderful things in a service of Prabhupada and traveled with Prabhupada for years. Taigi pasiekė daug nuostabių dalykų Prabhupados tarnystė ir daug keliavo su Prabhupada. But somehow he also got involved in a ruby business. Bet taip pat jis kažkaip įstraukė į rubį. So then he just, the book kind of, that's the end of his traveling with Prabhupada. Tai buvo jo pabaiga keliaujant su Prabhupada. And he describes how he became involved in trying to find rubies and other valuable jewels in different countries. Ir jis pasakoja, kaip, žodžiu, pradėjo ieškoti įvairių rubinų ir kitų brangakmenių keliaujant. And sometimes he found some things, but then the government didn't allow him to, develop the business. Tai rasdavo kartais kažko, bet, žodžiu, vyriausybė neleisdavo įkurti verslą. So nothing really ever worked out. Tai niekos iš tikrųjų nepasisekė. And he spent about 50 years doing that. Ir jis praleido apie 50 metų tą darant. So, he's comparable this to looking for oasis in the desert. Ir tai galima palyginti su ieškojimu oazės dykumoje. And chasing after material wealth, but couldn't actually get it. Bandė siekti materialios gerovės, bet nepasiekė nieko. Although it seemed sometimes is about to, just like the person almost reached the oasis, but then nothing. So it seemed sometimes he would be very successful, but then
didn't work, then they try something else, then seemed to become successful, didn't work. Ir nors atrodė, kad kartais jau būdavo labai arti, kartais pasisekdavo, kažkokius pakilimas būdavo, bet greitai viskas kaip ir sugriūdavo. So after long struggling, then he began to associate with devotees more, and then he wrote this wonderful book. Tai po daug tokių suklupimų jis susitiko su atsidavusiais ir parašė šią knygą. So, I mean, this is just an example from someone's life, how, material existence is like that. We may think that we can become famous, we can become wealthy, but if we chase after those things, we may be very disappointed. Tai va toks pavyzdys iš atsidavusiojo gyvenimo, kad mes galime bandyti pasiekti turtus, galime pasiekti kitus dalykus materialius, bet galiausiai mums iš tikrųjų nelabai pasiseks. Even people become very famous, then they find that so many other people trying to get their money, trying to be friends with them to get their money, or, the paparazzi is chasing them, taking the photographs all the time. They can't get any peace and quiet. Tai kai žmonės tampa įžymus, tada kažkas pradeda norėti jų pinigų, bando jos gauti, arba paparaciai bando jos fotografuoti nuolat ir jie negauna ramybės. Or you have a lot of money, then there are different court cases are coming. You have to worry about protecting your money, protecting your property. Ir prasideda visokiausi teismai, kur turi apginti savo pinigus ir panašiai. So this is the nature of material life. It seems you can get pleasure in certain ways, but you also get, unhappiness and difficulties at the same time. Taigi tokia materialaus gyvenimo prigimtis, kad galima gauti kažkokį tai džiaugsmą, pasitenkinimą, bet ateina ir ta kita pusė, kur ateina nepastenkinimas, nelaimės. As Krishna says, matra sparshas tu konti asitosna sugadukada agamo paino nitas tamsta tikshasva bharata. The non-permanent appearance of happiness and distress is like the appearance and disappearance of the winter and the summer seasons. Tai Krishna sako Bhagavad Gitoj, kad laimė ir kančia kaip žiema ir vasara trumpam praeina ir vėl išeina. But one has to learn to tolerate these without being disturbed. Ir todėl reikia mokytis tai pakęsti be jokio susitrikdymo. And the same thing here. A person should not rejoice upon achieving something pleasant and not lament upon obtaining something unpleasant. Ir čia taip pat sakoma, kad reikia nedžiūgauti, kai atsitinka kas nors malonaus ir nesilvartauti patyrus nemalonumus. Learn to be tolerant. Mokytis būti tolerantišku. I think everybody has ups and downs in their lives, isn't it? Manau, visi turi gyvenime pakilimus ir nuopuolius, ar ne? Jai Shri Gaur Nitai ki jai. But we have to learn to pass through without becoming too disturbed, because that's the nature of material life. Bet mes turime stengtis išmokti judėti nesutrikdomi, nes tokia materialaus pasaulio prigimtis. So this is one point here also. One should be self-intelligent and unbewildered. Tai čia yra irgi vienas pamokymas, kad turime nukreipti savo intelektą į savąjį aš ir būti nesutrikdomi. Many aratics here, huh? Daug aračių čia. How many you have every day? Kiek aračių kasdien? Six, huh? This is like the last before you put the deity to sleep, is it? Yeah. Very nice. Offering milk. Oh, okay. Very good. So, nice standard of deity worship. Nuostabus dievybių garbinimo standartas. Small building, but beautiful Singashan and nice deities. Mažas pastatas, bet nuostabios dievybės. How is it? When is this back building going to be finished? Kada bus baigtas tas antras pastatas? Only Krishna knows.
Any progress? Yeah? Is there a temple room there, or a temple room will stay here? There also? Bigger temple room? Okay. Anyway, wish you success. Hope you can, within your lifetimes, I hope you can finish. Там иногда бывает программа. Иногда. Отлично. Okay, well that's another rhino, or rhinoceros. You capture a rhino if you can finish that. Sumedžiosit raganosį, jeigu pasieksit. So we shouldn't be bewildered by all these changes in the material world. We have to keep fixed in Krishna consciousness. Tai mūsų neturėtų trikdyti visokie materialūs pasikeitimai, mes turėtume būti sustelkę į Krišną sąmonę. And to know the science of God, this is not simply theory. Ir suprasti Dievo mokslą, tai nėra paprasčiausiai teorija. It means to understand the process of bhakti yoga. Tai reiškia suprasti bhakti jogos procesą. And to engage in following that process. Ir įsitraukti į to proceso sekimą. So that one's Krishna consciousness becomes developed more and more. Tai tam, kad Krišna sąmonė pasireikštų vis ir vis daugiau. One can develop love for Krishna, attachment to Krishna, love for Krishna. Galima išsiugdyti meilę Krišnai, prisirišimą prie Krišnos. And attachment to Krishna's devotees, a love for Krishna's devotees. Ir prisirišimą prie Krišnos atsidavusių meilę jiems. So that if one is absorbed in that way, then he's on the transcendental platform. Tai jeigu žmogus taip užsiėmęs yra įsitraukęs, tai jis yra transcendencinėje platformoje. So all the devotees are on that path. Tai visi atsidavusiai yra tame kelyje. You know, some may be more advanced, some may be less advanced, but they're all on that path. Tai kai kurie gali būti labiau pažengę, kai kurie mažiau, bet visi yra tame kelyje. So this is Krishna's advice to us. Tai yra Krišnos patarimas mums. Okay. Take up Krishna consciousness, be fixed in Krishna consciousness. Priimkit Krišno sąmonę ir tapkite įsitvirtinę tenai. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Any comment, any question? Kažkokių komentarų, klausimų? По-русски можно по-русски? Можно. Ну, я много лет работал там реклама, всякие рекламы делал. И вот реклама это как плохую карму, наверное, приносит. Реклама это хороших вещей не надо рекламировать, а чем хуже, плохое, тем реклама больше. Да. Так и что меня ждет от... Но я думаю, что потому что вы практикуете сознание Кришны, все будет хорошо. Не надо волноваться. Спасибо. Hare Krishna. Aš klausiau, jeigu daug metų reklamas dariau, tai ir tokia karma kūrėsi. Ir kas manęs laukia, tai Prabhavišnu Maharadžas pasakė, kad nepergyvenk, jei tu praktikuoji Krišnos sąmonę, tai viskas bus gerai. Can I ask? Переводи. I want to ask about you mentioned about like being fixed in Krishna consciousness, but how to be like satisfied at the same time and not to push yourself too much, so then it's to find the balance. So because we cannot, like I personally cannot practice like 24 hours, and just be fixed in that way. So what does it mean to be fixed in Krishna consciousness on your level? Well, I think one, it means to chant Hare Krishna mantra regularly every day, as attentively as possible. I translate the question first, okay? Tai mano klausimas buvo, kad jeigu, žodžiu, reikia įsitvirtinti į Krishna sąmonę, bet ką tai reiškia, nes
24 valandas tarnauti, nu kaip ir negaliu dar. Tai ką reiškia būtent atrasti tą balansą ir įsitvirtinti. Tai Maharadža sako, kad visų pirma kartoti Hare Krishna mantrą. Yeah, are you initiated devotee? No. So anyway, you chant try to fix how many rounds you can chant every day and do it every day. Tai reikia, kadangi nesu inicijuotas, Maharadža sako, kad reikia atrasti kažkokį tai stabilų ratą kiekį ir juos nuolat kartoti. Don't push yourself too hard. Nespausti savęs per daug. And as much as you can associate with devotees. Ir kiek galima bendrauti su atsidavusiais. Read the books or hear lectures. Skaityti knygas arba klausyti paskaitų. You see, and try to render some service to Krishna. Ir stengtis atlikti kažkiek tarnystės Krishnai. And Prabhupada did say that serving Krishna in this age of Kali, it means to serve the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Ir Prabhupada sakė, kad Kali jugoje tarnauti Krishnai reiškia tarnauti Sankirtanos judėjimui. So we should all try to do something useful for the Sankirtan movement. Todėl mes turėtume visi stengtis padaryti kažką naudingo Sankirtanos judėjimui. I mean, somebody might be able to catch rhinoceroses. Ir kažkam tai gali reikšti sumedžioti raganus. Do something big. Kažką padaryti didelę. But someone else, just like can do some humble service, clean the temple or something like that. O kažkas kitas gali tiesiog atlikti kažką tokio But Lord is pleased by both. Atlikti kažką menkesnio, pašluoti grindis, bet Dievas bet kuriuo atveju bus patenkintas. We know that story when Lord Ram was constructing the bridge to Lanka. Ar žino tą istoriją, kur viešpats Rama buvo statė tiltą link Lankos. And there Hanuman was throwing the big boulders into the sea and they were floating on the water, big service. Ir Hanumanas mėtė didelius rastus į akmenis. And the spider was also trying to help. He pushed some little grains of sand into the sea. Ir voras bandė taip pat padėti, jis kelias smilteles smėlio įstūmė. So Hanuman, he said, out of my way, I'm doing important service, big service here. You please move aside, get out of my way. Ir Hanumanas sako, pasitrauk vorę, aš čia bandau atlikti svarbę reikšmingą tarnystę. But Lord Rama chastised him. No, this spider also serving very nicely according to his capacity. Bet viešpats Rama sudrausmino, kad voras taip pat atlieka naudingą tarnystę pagal savo galimybės. It's equally pleasing to me. Tai lygiai taip pat malonu man. So, try to understand what you can do. Whether you're a spider or you're a Hanuman or whatever. Tai stenkis suprasti, ką gali padaryti, ar tu voras, ar Hanumanas. And serve Krishna as best you can. Ir stengtis tarnauti Krishnai, kaip tai gali geriau. But you have to decide yourself. Bet tu turi pats nuspręsti. But you can consult some other Vaishnavas if they can help you with the specific, activities that you can do. No harm. This is good for us. We consult other Vaishnavas. We take their opinion. Their opinion can be very helpful, very valuable to us. Bet gali pasitarti su kitais Vaišnavais. Šiuo klausimu mes taip pat priemame jų nuomonę, patarimus. Yes, please. I would like to ask, how we will realize that we fully, how we will understand that we fully realize Krishna? How we will understand? Matai, čia klausia, kaip galime suprasti, kad jau realizavome pilnai Krishną, taip? Well, you're already self-realized to some degree, certainly. Jūs jau bet kuriuo atveju kažkiek tai esate įsisąmoninęs. But fully probably means we'll be in the spiritual world. When you're there, you realize now you're fully realized.
kad pilnai, tai tikriausiai bus dvasinėme pasaulyje. Yeah, not possible 100%. Well, you can get close. Čia neįmanoma 100% klausia, kad, įmanoma. Like ar Prabhupada, patapti. obviously, he was, fully realized, self-realized soul. Prabhupada buvo pilnai įsisąmoninęs. He was Shakti Veshwavara. Well, yes, it's a rare, Samahatma Sudurlabha, the rare soul who is on such a level. But still, he said, if we follow the process, follow his instruction, we can go to the spiritual world. Prabhupada buvo žinoma reta siela, bet jis taip pat sakė, kad mes galime, sekdami šio procesu, taip pat grįžti atgal pas Dievą. I mean, once Prabhupada said, you have to be 100% Krishna conscious to go to the spiritual world. Prabhupada sakė, kad turi būti 100% Krishna sąmoningas, kad sugrįžtum pas Dievą. Okay, thank you so much. But the devotee said, oh, Prabhupada, I don't think I can manage it. Prabhupada said, well, at least 90%. Ir atsitavusiai sakė, kad Prabhupada, nemanau, kad išeis man pasiekti tai pilnai, tai sakė Prabhupada bent 90%. Oh, it might be too difficult. Oh, and then Prabhupada said, at least 80%. Ir sako, kad ir tai gali būti per sudėtinga, ir sako, bent jau 80%. Even that is might be too difficult. Ir galbūt, Minimum 70%, Prabhupada says. ir galbūt ne taip per sudėtinga, bet minimum 70%. If you can get to 70%, well, Krishna may be merciful and take you to the spiritual world. Jeigu pasiekti 70%, tai Krishna gal bus maloningas ir Of course, we are aiming for 100%. Bet žinoma, mes tengiamės 100%. Just like when you study for exam, you have to study, try to get 100%. If you get 75%, it's already very good. Tai kaip mokytis egzaminui, tai automatiškai stengiasi mokyti 100 ir jeigu jau gauni 75%, tai jau bet kuriuo atveju gerai. So you're on the right path. Tai esate teisingame kelyje. Just continue. Tik tęskite. Hare Krishna. Okay then, thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Sri Sri Gaurnitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Hare